মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক এটা নতুন কনসেপ্ট দিবলৈ লৈছোঁ হেতু হৈছে ফাংশনস ইন প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্ম এই ফাংশন ইন দা ফৰ্ম x = ft y = gt is said to be a function in parametric form with parameter t এটা ফাংশন যদি এইটো ফৰ্মত থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াক কোৱা হয় প্যাৰামেট্ৰিক ফাংশন বা প্যাৰামেট্ৰিক ইকুৱেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল x = a cos theta y = b sin theta is a parametric equation or parametric function with parameter theta. Now, to find the derivative of a function in parametric form, এটা ফাংশন যদি প্যাৰামেট্ৰিক ফৰ্মত থাকে তাৰ ডেৰিভেটিভটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব let y = ft x = gt then dy dx dy dt into dt dx is equal to dy dt divided by dx dt এই ফৰ্মাটটো তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব is equal to therefore dy dx is equal to dy dx dy dt divided by dx dt. Now remember this formula. The exercise number 5.6 কৰিছো find dy dx x is equal to twice a t square t y is equal to a to the power 4 therefore dx dt equal to d dt of twice a t square is equal to twice a constant সেইকাৰণে এই ডেৰিভেটিভৰ বাহিৰলৈ গুচি আহিব twice a into d dt of t square is equal to twice a into twice t is equal to 4at. Then dy dt is equal to d dt of a t to the power 4 a constant সেইকাৰণে বাহিৰলৈ গুচি আহিব is equal to a into d dt of t to the power 4 is equal to a into 4t cube is equal to 4at cube. Therefore dy dx is equal to dy dt divided by dx dt is equal to 4at cube divided by 4at is equal to t square. Then 11 to মই কৈছো 11 to তোমাৰ 6 to একে ধৰণৰ 6ত প্যাৰামিটাৰ থিটা হ'ব here parameter is theta. Now ইয়াত 11 হৈছে x is equal to root over a to the power sin inverse t y is equal to root over a to the power cos inverse t তেতিয়াহ'লে আমাক দেখুৱাবলৈ কৈছে যে dy dx is equal to আমি কি দেখাব লাগিব -y/x এটা কেনেকৈ কৰিছো চোৱা এইটো যেটো স্কয়াৰ ৰুট আছে স্কয়াৰ থাকিলে আমি ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে ইয়াত আমি লগ লৈছো x প্ৰথমতে চোৱা x is equal to root over a to the power sin inverse t এটো লিখিব পাৰি a to the power sin inverse t to the power half এতিয়া dx dt আমি dx dt ডাইৰেক্টলি উলিয়াবলৈ অকমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত লগাৰিথম লৈছো সো log x is equal to কি হ'ব log of a to the power sin inverse t to the power half to এলা গুছি আহিব সো half into log of a to the power sin inverse t implies log x is equal to half into again sin inverse t ইয়ালা আহিব sin inverse t into log a এতিয়া তুমি both side d dt ল'ব লাগিব now d dt of log x is equal to d dt of log a by 2 into sin inverse t implies 1 by x into dx dt ইয়াত চেইন ৰুল আহিলে d dt of log x x of t বুলি ভাবিলা so 1 by x into dx dt is equal to log a by 2 constant so log a by 2 বাহিৰলৈ গুচি আহিব log a by 2 equal to log a by 2 d dt of sin inverse t d dt of sin inverse t equal to 1 by root over 1 minus t square implies dx dt is equal to x log a by 2 into root over 1 minus t square. Again y is equal to root over a to the power cos inverse t তাতো আমি y is equal to a to the power cos inverse t to the power half এধৰণে গৈ log y লৈছো log y equal to half into log of a to the power cos inverse t এধৰণে গৈ পালোগে লাষ্টত পালোগে dy dx is equal to dy dt divided by dx dt is equal to -y/x এধৰণে প্ৰুফ কৈ পাই then come to higher order derivative that y equal to fx be a function of x then we write y1 is equal to dy dx equal to f dash x is equal to derivative of the first order তানে ফাংশন যে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আমি ডেৰিভেটিভ লিয়াও হেতক আমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভ লিখো আৰু লিখোতে এনেকৈ লিখো y1 is equal to dy dx is equal to f dash x এতিয়া
this is a function of x. Again, we can find the derivative with respect to. So ইয়াৰ যদি আকৌ ডেৰিভেটিভটো উলিওৱা হয় এটোক আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভ লিখো. সো এটো লিখোতে এনেকৈ লিখো y2 is equal to ddx of dy dx is equal to d2y dx2 is equal to f double dash x. Again, if we take the derivative of this function, then it is called third order derivative. So y3 is equal to ddx of d2y dx2 is equal to d3y dx3 is equal to f triple dash x, then third order derivative, and so on. In general, yn is equal to dny dxn is equal to fn x, derivative of nth order. It is general form. গতিকে আমি এটা প্ৰথমবাৰ ডেৰিভেটিভ উলিয়ালে ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ হ'ব, ছেকেণ্ড টাইম উলিয়ালে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ হ'ব, থাৰ্ড টাইম উলিয়ালে থাৰ্ড অৰ্ডাৰ হ'ব, এণ্ড ছ' অন. এতিয়া তোমালোকে ইয়াত মাত্ৰ ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ডেৰিভেটিভে কৰিব লাগিব, বাকীখিনি নালাগে. গতিকে এটা এক্সাম্পল কৰিছোঁ. তারপর y is equal to x square. So y1 first order derivative is equal to what? dy dx is equal to twice x. y2 is equal to d2y dx2 is equal to ddx of twice x. Here derivative is 2 into ddx of x is equal to 2 into 1 is equal to 2. Then y3 ddx of 2, here derivative is 0. 2 is a constant, so third order derivative 0. Here example 2. y is equal to sin x. So y1 equal to ddx of sin x is equal to cos x. Now next is the derivative will have to second order derivative. Y2 equal to ddx of cos x is equal to minus sin x, etc. এতিয়া exercise number 5.7 মই কৰি দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি পাৰিব লাগে তোমালোকে. এতিয়া মই এই 13 to x on explain কৰিছোঁ. Given 13 to y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. আমি dy dx উলিয়ালোঁ. dy dx equal to কি হ'ব? minus 3 sin log x into ddx of log x plus 4 cos log x ddx of log x. এইটো চেইন ৰুল এপ্লাই কৰিলোঁ. It implies dy dx equal to minus 3 sin log x by x plus 4 cos log x by x. Implies কি হ'ব? cos মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব x into dy dx is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x. Again, take the ddx on both sides. ddx of x into dy dx is equal to কি হ'ব? minus 3 cos log x into 1 by x minus 4 sin log x into 1 by x. Implies এতিয়া এইটো product rule apply কৰিব লাগিব. Suppose x to first function, dy dx to second function. So product rule apply কৰিলে কি হ'ব? ddx of x into dy dx, derivative of the first function into second function, plus ddx of second function, ddx of dy dx, ddx of dy dx minus d2y dx2 into first function is equal to এইটো চাইডে হ'ব minus 3 cos log x by x minus 4 sin log x by x. এতিয়া implies what? dy dx plus x into d2y dx2 is equal to minus 3 cos log x plus 4 sin log x by x. If then multiply both sides by x, it implies x into dy dx plus x square into d2y dx2 plus 3 cos log x plus 4 sin log x is equal to 0. Implies x square into d2y dx2 plus x into dy dx, and এইখিনি কি হ'ব? এইখিনি y plus y is equal to 0. এতিয়া বাকীখিনি তোমালোকে চাবা. আজিলৈ ইমানে হ'ব. থেংক ইউ.